So let's begin then. Again, welcome to the panel. And the first presentation is from Anisha, Nishanth, Maryam, Vaziri, and Madhura, Narayan. I'm sorry for the pronunciation. And it's the title of the conference, Face Mask and its Management During the Pandemic Among the General Public in the State of Karnataka, India, and Isfahan Province, from the Nitte Institute of Communication. So when Professor is ready, you can share the slide. Go ahead. Good afternoon, everybody. Am I audible? Okay, yes. I would like to make some small changes in the research paper. Initially, the Iran province is not considered into the study due to a last-minute emergency at my place, and I couldn't coordinate with my fellow researcher from the other country. So I have the study is done basically in the state of Karnataka, India, with 212 participants. So the study is on face mask as in management during the pandemic among the general public in the state of Karnataka, India. So as we have known that coronavirus perceived as a global threat, right, in the world, not just to the public health, also to for a well-being of every individual. And as we know, many measures were taken in order to control and prevent the spread of coronavirus. And one such measures we found was the use of face mask. Face mask, initially there were a lot of confusion with the use of face mask and is effectiveness, but we found later guidelines as making face mask as something which was compulsory. Face mask as a compulsory protective equipment for it. Is my slide changing? Yes. Yeah. So we find face mask as not just a protective equipment, but also there are other factors which is associated with it. Like, for example, the types of mask used by the person, and also the hygiene factors and the other factors where, like, the incorrect use of wearing mask. Like, we find a lot of time the use of mask or sharing of mask, and also using mask which is of not which is not of protective, which doesn't like not using cotton mask or disposable mask with repetitive use of disposable. This is some kind of behavior which I saw around. So I was interested to do a study on when we make face mask a part of our daily life, daily lifestyle, how do people maintain and manage this? Because it is something which is very important. Like it might lead to some other diseases if we don't use it properly or correctly. So with this, the study looked into to look at the knowledge, awareness, and attitude of the general public regarding the importance of mask. Also to identify the practices of face mask and its management by the public, and also to study the association between various factors like age, which age group would consider it, take it seriously, or the management of it. Also whether there is any differences in the gender. Maybe if I have to assume saying that females are better when it comes to management than the male, or education level, maybe I feel like the more the educated, more the knowledge and awareness about use of face mask. So this was a small study done in a state of Karnataka, India, place where I live. So quantitative research was used. We're using a questionnaire. A set of 20 questions were given to the participants, and also statistical test was applied to check for the association. A hypothesis testing was done to see the association between gender, age, and educational and other occupational differences between the use of face mask. So total of 212 participants belonging to different age group and gender and different educational and occupational background from Karnataka was India participated in the study. So if you look at the gender, around 51% of them were male, and around 48 were male and 51% were female. And also, if you look at does wearing mask help you to reduce the spread of coronavirus, almost 62% of them agree that it helps in the reduce of the spread of the coronavirus. Then some of the major findings.
76% of them know wearing mask is compulsory, and they also know the government guidelines. There are a lot of guidelines is given by the government to the do's and don'ts of wearing mask, and 76% are aware about the knowledge regarding the mask. Regarding the incorrect use of mask, some of the behavior, the 40% pull their mask below the nose often. If you see, it is associated with discomfort. Especially, I have to talk about the geographical place like Karnataka. There is the climate, the humidity is more. We have more of humidity, and wearing a mask all the time causes discomfort and inconvenience, especially due to the humidity. So when you are to wear that in your workplace all the day, when you have to wear that in public places, in public transportation, so we find that 40% of them pull their mask below their nose because it causes discomfort. Also, mask 6.1 pull their mask below the chin most of the time, because also they express that it causes them inconvenience wearing them all the time. But what happens with this percentage, the purpose of wearing the mask that is not proven. Then around 2.8 share the reusable mask among family members. We also find that these 2.8% are the one who use cotton mask, and they find that when they reuse, the family members share this among themselves. Maybe they find that it is convenient. Maybe other factors, maybe not much knowledge about the importance of not to share this mask, because again sharing mask also might lead to infection and other related problem. Then 50% of the participants express discomfort and inconvenience. When asked, is it comfortable or is it convenient to wear mask, 50% of them, though they wear mask all the time, but they said that it is not a great, it actually obstruct them from in the process of communication. Also, they are not able to hear properly, and these are some of the things which the participants have expressed. And the type of mask, what kind of mask they use, 56% of them said that they use surgical mask, and 30% said they use disposable mask, and 30 and 38% use cotton mask. Cotton mask in the sense something which can be reused. We find that cost factor is also an important element here. When we say that we have to use mask all the time, it also matters with the other factors like cost and things. So when I'm talking about in the setup of India and other places, I feel wearing buying a costly mask, or maybe all the category of the public cannot think of wearing a mask which is of rupees 300 or rupees 400 or above. Then reuse of 37% reuse disposable mask. This is something which was I was curious about when I took up this study, because when I moved out in the public, or when I was outside, I found the mask the reusable mask which I use, I found it soiled, dirty, and it looked like it was reused it. So I was like curious, what is the purpose of wearing the mask when you do not maintain hygiene, or when you reuse it? So they say that sometimes they do not find a mask, they are in a hurry, and there are places where masks are mandatory, so they in their bags or in their pockets, they quickly wear it. They do not think of, so the main purpose of the study is masks and its purpose. Is it actually maintained by the general public? Mask is used because for the sake of using, because it is mandatory in few places. This is some of the behavior was observed. That's why the study was taken into consideration. So I saw reusable of disposable mask for around 37% is a large number when they say they use reusable mask. Maybe a lack of basic understanding about why is mask actually used. Then 89% continue to wear mask post COVID-19. When I say post COVID-19, I'm considering the first wave of COVID and the second wave of COVID. 89% still continue to wear mask. Maybe it's a good behavior. It's a good behavior, because a mask is nothing to do with, okay, corona is the pandemic is in the percentage in the high, okay, we should wear mask. It has reduced now. Maybe the number of COVID cases have been less in our city or in our state, but doesn't mean that you should stop wearing. People continue to wear. They have made it part of their lifestyle. They made it part of their daily things. Then some of the other factors people consider while wearing a mask or buying a mask is price. Around 26.4% consider the price as one of the factor in
buying mask, and 41% think of protection. When they choose a mask, they look at the protection factor, whether this mask protects me from from not getting infected with coronavirus. And 57% look at the comfort, because when you have to wear it whole day and when you have to do your daily work things wearing a mask, 57% look at the comfort factor, and 9% look at the style and design. Now we find a mask coming in different styles and different designs, matching your dresses and matching your, for occasions. So in this way, only 9% look at the style and the design. So hypothesis testing, I wanted to check the association between gender and agreement on mask. On the statement, mask helps to reduce spread of coronavirus. There is no significant association between the gender and the mask helps to reduce coronavirus. All the gender have a positive agreement towards the statement that mask helps to reduce the spread of coronavirus. Then when we look at association between gender and the number of masks used, I have seen people using more than 1, 2, or 3 masks, thinking that more the mask, more the protection. So when there is no significant association between gender and the number of masks, all the gender, majority of them prefer wearing a single mask all the time. Because again, looking at the weather and looking at the humidity of this particular place, wearing more than 2 masks is unthinkable. Wearing 1 mask is more than enough at this particular, at this geographical area. Then association between gender and the use of mask after the first and the second wave. There is no significant association again between the gender and the use of mask after. In all the gender, majority agreed that they use mask all the time, even after the second, as I have mentioned the percentage in the previous slide. Then association between age and mask help to reduce the spread of coronavirus. Also looked at the association, which age group felt that more when the mask helps to reduce the spread of coronavirus. There is a significant association between the age. We find the age group between 31 to 41 felt, they had a strong agreement towards the statement that mask helps to reduce the spread of coronavirus. Then again, age and number of masks used. There is no big association between again the age and the number of masks used. More majority agreed using 1 mask all the time. I'm looking at gender that time. Here I'm looking at the age. All the age group prefer to wear 1 mask all the time. So here again, age and the use of mask. All the age group, 94% again below 30 years prefer wearing mask even after second wave. Then association between age and the use of mask after the first and the second wave up. If you see the knowledge about the face mask and this practices were high among the participants. All the participants, it was observed that their knowledge and their awareness is high and they practice wearing mask all the time. To conclude, the study provides insight into people's attitude and behavior of mask wearing, and we found that majority of the respondents agreed that wearing mask was helping them in the spread of coronavirus. However, many respondents also expressed wearing a mask gave discomfort and inconvenience and difficulty in communication. The respondent largely use mask, largely continue to use mask all the time, even after post-COVID. Among the age group, 31 to 41 have a strong positive agreement towards the statement, mask helps to reduce the spread of coronavirus. So this is a very small research which was done in a very short span of time. The panel may be kindly excused. The study was not done in a larger scale. This is maybe I could consider it as an exploratory study to understand how people managed wearing mask and how did they manage to to look at the behavior and attitude when it comes to the wearing of mask and its management. Thank you. Thanks to you, Professor Anisha. And now we have the presentation from Edi Toetendrano, Risa Dharmaputra, and Sulu Wemyen Siptari from the University of Pancasila, Indonesia. They will talk about the construction of global stories about the pandemic from the media and civil society, analyzing discourse and actors on Twitter in relation to the lockdown policies adopted in Indonesia and Malaysia. Welcome, professors. Go ahead. Okay, thank you, Mr. Reiner. My name is Riza Dharmaputra, and my friend, my colleague, Mr. Sulu. We will present the
our research result about COVID-19. Let me share my screen. Yeah. Can you see the presentation? Okay. Yes. The title is Analyzing Discourse and Actors on Twitter in relation to the lockdown policies adopted in Indonesia in Malaysia. We know our work fight for the COVID-19. So in Indonesia and Malaysia, the policies of social restriction ruled by Indonesia and Malaysia government have stimulated various responses in social media Twitter. There are pro and cons response emerged from people in Twitter. The discourse of social restriction policies are also involved both the government and citizens. By understanding the discourse that occurs on Twitter, this study seeks to explain the actors involved and the social network that are intertwined. Therefore, the research question is how the discourse of social restriction policies in Indonesia and Malaysia that occur in social media Twitter, because in Indonesia and Malaysia, most of citizens use Twitter and also Facebook and Instagram. We have a theoretical framework. We try to show the social network analysis SNA, to analyze the discourse and social actors involved in the social restriction policies debate on Twitter. We know the Twitter is area of debating about many social issues. So we try to identify how the social actor in Twitter try to describe or discussing about COVID-19, especially the social restriction policies in Indonesia and Malaysia. A number of theories said that the SNA is commonly used so far has expanded its scope of study by looking at network in social media. Functionally, social media has created the network itself so that when using the commonly used approach, it remain relevant. The method of this research is first, the data collection uses in vivo software. The data in vivo software, data mining, related to discourse on Indonesian and Malaysian social restriction policies on social media Twitter. The data was collected in July and August in this year. After extracting the data, then the data is analyzed and modeled based on the classification of topic, individuals, and the distribution of the area. Yeah, so we try to extracting the data and then we classify the topic, yeah, or the discourse by user or netizen in Twitter. After analyzing the developing discourse, this research also analyzed the network of actors involved the discourse. We use NoteXL software. This software sometimes can use to describe the relation of many actors by social network analysis. Maybe Mas Suluh can continue my explanation, please. Okay, thank you, Mr. Riza. Good afternoon, everyone. My name is Suluh. I would like to continue our research result. Here we have the data from the Twitter and the result from the username that most appear in social restriction issue in Indonesia and in Malaysia. It's so small, but in Indonesia there are some from government party that appear in the data that people in Twitter
many mention about the such as the government from the Ministry of Health, and beside in the Malaysia there are no government related to the debate about the social restriction policy. And in next the next result is about hashtag that appear in Twitter related to the policy social restriction policy in Indonesia and Malaysia. The data explain the hashtags that emerged in Twitter. Indonesia and Malaysia have similarities with a COVID-19 hashtag. Yes, I think the hashtag also appear in the world. Yes, because we have faced the same situation in the COVID-19. But in Indonesia also appear several hashtags such as di rumah aja and then COVID-19 and the hashtag jaga jarak. Meanwhile, in Malaysia, the hashtag that have appeared also include Awani News, Awani 745, and Hapus COVID-19. But overall, next, this is the account that most mentioned by the people in Twitter in Indonesia and in Malaysia. But the accounts that are mentioned the most are accounts of well-known public figures. In Indonesia, there are Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo is the governor of Central Java Province in Indonesia, and in Malaysia, that most mentioned by where from the health issue. Okay, this is from the mention, and next for the location. Yes, the location area that most appear is Jakarta, ya, in Indonesia, and Malaysia is also capital region Kuala Lumpur. Here the differences about the username hashtag mention and area that appear in Twitter related to social restriction policies in Indonesia and Malaysia. In terms of accounts of username, in Malaysia there is no government party involved. Meanwhile, in Indonesia, the government through the Ministry of Health is the most active party in discussing the discourse, but not in Malaysia. Then, from the side of people who are widely discussed, both Malaysia and Indonesia, public figures are the people who are widely mentioned in the discourse on social restriction policies. In Malaysia, a prominent doctor has become the most mentioned person, namely Dr. Nur Hisham. Then in Indonesia, the governor of the province of Central Java, Ganjar Pranowo, became a figure who has widely mentioned in the discourse. Then in terms of hashtags, both Indonesia and Malaysia are the same. The hashtags COVID-19 is the hashtag that appears the most in social restriction, yeah, in Indonesia and Malaysia. Then the country's capital region become an area that talk a lot about social restriction, both in Indonesia and in Malaysia. And now we move to social network analysis. There are several username account that appear and show how the analyze. Here we try to analyze with NoteXL, then and this is Kemenkes RI. This is from the Ministry of Health in Indonesia, and also another account such as KKM Putrajaya at Viral Video Vlogs at Senawang TV and at Rwanda Health is the most appear, and they have a complicated network. Yeah, this is just for the figure out. Okay, and next of the conclusion, I think. Yes, this is the several conclusion. The first, there are several similarities regarding the social restriction discourse that occurs on Twitter. The similarities include the hashtags and the names of the most mentioned accounts, as well as the areas in the capital region. And the second,
related to account names that are mentioned with Twitter in Indonesia, the local government, namely the governor of Central Java, is most mentioned, and in Malaysia, the account of Dr. Nur Hisam became a much mentioned account. And besides all the similarities, there is one differences that is quite striking between the two, namely about who is the account that talks a lot about the discourse. In Indonesia, the government through the Ministry of Health is the account that talks the most about social restriction. Meanwhile, in Malaysia, there is no government account that discuss the discourse. Okay, thank you very much. That is our presentation today. Thank you so much, both of you, for such a great presentation and to have the minutes that you're supposed. And now we have the video of a presentation that comes from Professor Rania Aoun. She's from Université du Québec in Canada. And the title is Méta-communication, des marques comme catalyseur informationnel pendant la pandémie. C'est en French, but it will have English slides, probably. Let me check if the video is ready. Just a second. We can't hear you. Yes, just a second because the video is off. Wait a minute. Rania, there is no. Yes, I'm sorry. Give me just a second to fix the audio issue. A ver, ¿quién puede compartir? ¿Quién puede compartir? Vale. Todos si no, si te está bien. Simplemente él cancela el... ¿Pero qué es lo que quieres hacer? ¿Compartir y ya? No, compartir el audio de esto. El audio. No escuchamos. No, just a second. We're fixing the issue with the Bonjour tout le monde. audio. Okay. Parmi vous, même à distance. Et je remercie toute l'équipe de la chaire UNESCO de Madrid pour l'organisation de ce congrès. Lors de cette présentation, intitulée La méta-communication des marques comme catalyseur informationnel pendant la pandémie, j'aimerais partager avec vous un petit aperçu sur une recherche ponctuelle qui a été réalisée en 2020 et qui s'intéressait à la communication des marques en temps de crise sanitaire. Notre présentation s'articule autour de 5 parties. Le contexte de la pandémie, les types de communication, la métacommunication, les marques et la métacommunication comme catalyseur et finalement la conclusion. Face à la pandémie qui a marqué l'année 2020, des mesures sanitaires comme le confinement, la distanciation physique et le port de masques dans les lieux publics ainsi que la désinfection des mains ont été recommandées par l'OMS et appliquées dans différents pays. Par conséquent, de nouvelles pratiques, de nouveaux modes de vie et de nouveaux comportements devraient désormais faire partie de nos habitudes. Et la communication a joué un rôle crucial pour relayer l'information sur la pandémie et assurer la sécurité des populations en leur rappelant le respect des mesures sanitaires recommandées.
En effet, la communication a dû s'adapter au nouveau contexte, celui de la pandémie, mais également à de nouveaux enjeux comme l'expansion de l'utilisation massive des médias sociaux pour s'informer sur la pandémie, l'omniprésence de la désinformation et sa force persuasive, l'hybridité de la cible concernée par la communication sur la pandémie. Et nous avons pu distinguer deux types de communication. Une communication faisant référence à celle institutionnelle et gouvernementale et une autre communication faisant référence à celle faite par d'autres acteurs et qui est désignée par la méta-communication. La méta-communication signifie littéralement tout élément extra, supra ou para à l'acte de communication. Et dans notre cas, elle renvoie à toute forme de communication qui accompagne toute autre communication pour appuyer son message. Et ici, on parle du message de la toute première communication. La métacommunication des marques accompagnait la communication institutionnelle et gouvernementale. Et elle s'inscrit dans une série d'actions entreprises par les marques pendant la pandémie. Et la métacommunication des marques a pris différentes formes. La première forme, ce sont les logos. L'espacement entre les différents logos mis en place par les marques a permis de rappeler et encourager la distanciation physique. La deuxième forme est celle des publicités et du contenu numérique. Nous avons recueilli des publicités imprimées, des publicités numériques et des publicités audiovisuelles. Les hashtags ont marqué le contenu numérique et nous avons repéré le hashtag Stay Home, le hashtag On reste ensemble, le hashtag Social Distancing et la liste est encore longue. La troisième forme est celle de la gamification. Il s'agit de se divertir tout en étant chez soi. Et le message était d'encourager le confinement en déplaçant des activités faites auparavant à l'extérieur vers l'intérieur pour donc briser l'isolement et pour continuer ou poursuivre à faire ces activités. La gamification a pris différentes formes. On les a donc repérées sur les applications mobiles ou à travers des challenges qui ont été partagés sur les médias sociaux des marques qui ont mis en défi le public à travers différentes activités. Pour conclure, les marques ont fait recours aux rhétoriques humoristiques et ludiques et elles ont assuré le relais des messages en lien avec les mesures sanitaires. C'est dans ce sens que la métacommunication des marques constitue un appui aux communications gouvernementales en partageant les messages qui incitent directement ou subtilement au respect des mesures sanitaires, étant donné que les messages communiqués par les marques rejoignaient ceux communiqués par les gouvernements. Cependant, la métacommunication des marques soulevait un questionnement éthique et elle fait objet de plusieurs critiques, notamment autour de la dissimulation du profit économique derrière l'engagement social. Merci pour votre attention et au plaisir de répondre à vos questions et de poursuivre la discussion avec vous via mes médias sociaux ou en prenant contact avec moi via mon email. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Rania.
Well, let's go on then now, which it was a very interesting topic of research. And now we have another interesting presentation from Professors Anna Agustina, Retor A.W. Kalikis, and Muhammad Rasid. Sorry for the pronunciation. And they will talk about adaptations of media environment and new professional practices. They are coming from the University of Pancasila as well, Indonesia. Yes? Thank you so much. Okay, I would like to present our paper, the title Social Media Message Writing Style of Digital Small Enterprise in Indonesia during the COVID-19 pandemic. The writers are Anna Agustina, PhD, Dr. Retor Kaligis, Muhammad Rasid, MSc. Introduction. The COVID-19 pandemic has increased the use of digital media. There are many small to medium enterprises cannot survive in pandemic era. So the use of digital media is an alternative and even a solution. E-commerce has increased by 36 trillion rupiah, up 26% from the monthly average. On the other hand, based on data, the use of social media is a good opportunity. A contribution, small to medium enterprise to national gross domestic product, is also relatively high, namely 16.5%, only 16% digitalization. I think in the future, it will grow and the use of digital media, small to medium enterprise will increase. This study aims to identify the writing style used in messages published on social media for micro enterprise which were digitalized during the COVID-19 pandemic. A few non-writing style used by the big brand enterprise, which are one professional writing style printed by General Motor brand, snarky and spunky writing style posted by Wendy's brand, writing style performed by all the project line under more brand, writing style applied by Budweiser brand, inspirational style as used by Adidas brand, conversational style used by Dunkin' Donuts content, witty style that is used by Taco Bell media social content, educational style is used in Subnora content writing, personality focused style used by brand of German in this media social. Instagram account name and data. Account name Align Business at Batik Store Fashion, at Kopi Janji Jiwa Food and Beverage, at Gadget at Zaitul Akbar Pharmacy. Based on data, there are many followers and posting on Instagram. It indicates they optimize the use of Instagram feature and they prove and they can survive in pandemic and even they made a big profit. Methodology, proposed sampling adopted within the criteria having partnership with marketplace and financial technology in the retail category within the product line of product daily needs within our focusing based on the ministry database. Applied case studies research, it planned to connect, present, and analyze data fairly in order to investigate the writing style of the social media content of small to medium enterprise survived within the COVID-19 pandemic in Indonesia.
content analysis of data that post in the Instagram just are observed and analyzed. The small to medium enterprise account chosen and recommended by the minister, bike store or fashion, small to medium enterprise, at Kopi Injawa, Kopi Janji Jiwa on food and beverage, at Gadgetin or Gadget line of small to medium enterprise, and at Zaitul Akbar for pharmacy. Result and discussion. The first account is Batik store. A product post so that there is use all feature of Instagram TV, Instagram feed, Instagram stories, comment, like, share, etc. And hyperlink to several supporting sites. The style is hard selling style. Second account is Kopi Janji Jiwa. The product post was that is use all feature of Instagram. It promotes comfort feeling to netizens by sharing and caring, by giving more space to storytelling before finally connect to its product. The style is audience focused style. Third account is Gadgetin. A product post saw that it used all feature of Instagram. The writing style on the account consists of information on gadget and other sporting accessories related to gadget. The style is educational writing style. The last is account at Zaitul Akbar. His account use all Instagram's feature. He hyperlinks Instagram with other social media, Facebook and YouTube, and also vintage financial technology beside feature within Instagram. The account integrates product selling with being an influencer under the content that focus on healthy living based on Islamic perspective. The writing style is storytelling. Data analyzed on 4 accounts of small to medium enterprise, item observation at Batik store, feature usage, feed, hyperlink to shop order, and payment like chat, direct message, stories, comment, save collection, link to web, Shopee, marketplace. Focus to product, form, photos, video, one post, several photos of product, mostly, structure, message post, name of product, it's called product description, hyperlink to web, link to marketplace, info on day and time to chat, contact number, hashtag. At Kopi Janji Jiwa, feature research, hyperlink, direct message, or from feed, email, stories, comment, saves, history, collection, IGTV, link to Gojek application, focus, product, people, lifestyle, form, videos, and photo, one post, photo plus video, a single photo, several photos. Structure, message post, engagement, sharing experience or tips and tricks based on contact, merit, independent day, testimony, hashtag. At Gadgetin, feature research, feed, hyperlink to Tokopedia marketplace, like, chat, direct message, stories, comment, IGTV stories, focus to product, people, lifestyle, form, photos, videos, one post, several photos, single photos, video, and photos, video, structure, message, post, contact, information of product, sharing experience, engagement, feature description, promoting, hashtag. At the last, at Zaitul Akbar, feature usage, feed, hyperlink to YouTube and Facebook, like, comment, direct message, save, collection, focus, lifestyle, product, form, photos, video, one post, several photos, single photos, video, photos plus video, structure, message post, contact, reflection, information, engagement, endorsing, and their content, supporting to contact and product information, hashtag. Conclusion. Each of line of business has different character that shows different writing style within the context of Indonesian society. Fashion line of business just writing style is hard selling, and with this is a new writing style that is not mentioned by Faber.
Food and beverage line of business applies audience-focused writing style. That actually, if we observe, this is applied in several accounts of food and beverage. In the line of gadget, educational writing style that consists of information, price, do's and don'ts, and also how to information is gaining more interest from netizens in Indonesia. The last in the pharmacy line, perspective culture in this case is Islamic perspective in Indonesia that have more than 90% population is Muslim seem perfect for adopting storytelling writing style since Zaidul Akbar has a 3.1 million follower. Thank you so much. Thanks you for your attention. That's all my presentation. Thank you. Thank you so much, Muhammad. Very interesting. And now from the same university, University of Pancasila, we have Professor Andy Faisal, Rhetor, and Anna Agustina, who are going to talk us about information reception and consumption processes during the COVID-19 pandemic. The reception and information processes adopted to address the COVID-19 pandemic as a small business in Indonesia. When you're ready, Professor. Okay. Thank you, Mr. Chairman, Dr. Rubira, Professor. And actually, I'm coming from Canada now. So here it's still morning time. So I guess you are now in Madrid around 2-3 o'clock. Okay. Thank you very much. Our presentation will be delivered by, actually written by 3 authors, myself and Reto Aquino Caligis, and another one is Anna Agustina, but Anna Agustina cannot make it because she has also something to do in the other university. Okay, we are sharing you our screen here. So we start with the introduction and then will be delivered by myself, and the result later on will be delivered by our colleague, Rector Caligis. In order not to be so long to present this paper, as you know that this is quite a long paper, but we try to summarize it into a presentation by giving you this text. We can just read together. Okay. Contrary to the economic crisis in 1998 and 2008, the COVID-19 pandemic has caused limited physical and social interactions, so that business actors were greatly affected both from the supply and demand sides. The pandemic causes a decline in SME turnover, small, medium enterprises turnover. The government of the Republic of Indonesia has handled the COVID-19 pandemic by stringing economic recovery together with a health program. During this period between April 2020 and September 2021, and in response to the specific health conditions at particular times, 2 broad policies were launched successively that we call PSBB, the Large-Scale Social Restriction Program, followed by PPKM, which is the Community Activity Restriction Program. This study emphasizes the acceptance of small business actors to information and the process of consuming information from the media about government policies for handling the pandemic. Next, please. This study uses the audience reception theory of Stuart Hall, which is quite a long time ago, more than 45 years ago, in analyzing the 3 positions of small business actors in the process of communicating government policies through the media. First, the dominant hegemonic position where small business actors as audiences
accept the full meaning of government policies for handling the pandemic that are conveyed through the media. That is a program or messages that have been created and delivered by the media can really be well received by the audience. While the second, the negotiated position in which small business actors within certain limits are positioned in the middle, negotiating against the government policies and basically in consideration of accepting or rejecting the meaning proposed by the government. Third, the oppositional position where small business actors are not in line with the government policies for handling the pandemic that are covered through the media and then determined their own interactive choices in interpreting it. Next. The formulation of the research problem is how do small business actors interpret information and the process of consuming information from the media about government policies for handling pandemics that string economic and health recovery. In other words, what is the position as the recipient audience? Is it dominant, hegemonic, or negotiated, or oppositional? The purpose of this study is to identify positions that encourage and pressure small business actors related to government policies in handling pandemics that are covered through the media. Academically, this research is expected to enrich the study of active reception model by using the context of level of public acceptance of government policies in dealing with crisis, in this case, the COVID-19 pandemic, which has an impact on the economic sector. Practically, this research is expected to provide input for policymakers in formulating their messages in the media. Okay, methodology, basically, this is a constructivism and a descriptive qualitative analysis, small business actors in Indonesia, sampling techniques, purposive sampling, the small business that were affected by the government's handling of the pandemic from the different types of businesses in Jakarta and surrounding cities. Yeah. And data collection is in-depth interview with 5 key informants, namely footwear industry entrepreneur, handicraft and digital printing business owner, catering industry entrepreneur, tutoring business owner, and even event organizer entrepreneur. And data processing interview through the stages of open coding, actual coding, then selective coding. And data analysis, this is done with the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The presentation of the data is made up of a matrix. Data validation, checking the validity of the data using source triangulation. And then this is the result. Okay. And then I would like to invite our colleague, Mr. Rector Kaligis, to present as quickly as possible because we don't have much time. Yeah, please, time is yours. Thank you so much, Professor, for the presentation. There is a panelist who's asking that he or she cannot share the screen. Does anybody have problem with this, or if so, please let me know and we are going to fix it right away. Okay, and now we can have Professor Manuel Guerrero Martinez. Sorry, Mr. Yes. We have 2 presenters for this paper. We still have another one to continue the result quickly by I'm sorry. Kaligis. Sorry, yeah. Okay, but can you share the screen? Yes, right, no? It's already there, yeah. Ah, fantastic. I'm sorry. Go ahead, please. Yeah. Rector. Hello, good afternoon, everyone. My name is Rector Awe Kaligis from Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia. There are differences between small business actors in responding to pandemic and government policies.
although there are differences, the steps of small business actors have one common trait, namely the business digitalization effort are important way to survive and thrive in the midst of a pandemic. Footwear industry entrepreneur, handcraft and digital printer business owner, and catering industry entrepreneur are digitizing in terms of promotion and transaction. The event organization entrepreneur encourage the digitalization of the program. Meanwhile, the tutoring business owner who has not done digitization has not able to return to her business again. Another important step is effort to improve product quality and make their own brands by footwear business actor to be more competitive in capturing the market. The aspect of collaboration among small business actors is also shown by catering industry entrepreneurs so that they can face the pandemic together. Based on the active reception analysis, the audience actively participate in creating their own meaning from a message which the encoding, decoding communication process. The audience interprets a text based on their experience. And then difference in the position of small business actor as an audience in reception analysis. In this study of small business actor, there are a number of factors that encourage and pressure small business actor in the reception of information and the process of consuming information. Different in perception of government policies are due to differences in experience, business characteristics, and effort to survive in the midst of a pandemic. Footwear industry entrepreneur, catering industry entrepreneur, and tutoring business owner fully support and comply with policies for health handling and economic recovery. This means they are in a dominant economic position. Even the organizer fully supports and complies with health policy, but criticize policies in the economic recovery due to difficulties in continuing their business and not getting any assistance from the government. This means she is in a negotiated position. The handcraft and digital printing business owner criticize the government policies for health handling, especially social restrictions as well as economic recovery, because it has an impact on her business activities, hanging for difficulties in finding raw material production to capital problems. This means she is in a operational position. And then conclusion, small business actors have different attitudes toward government policies in health handling and economic recovery during the COVID-19 pandemic. The differences in attitude is influenced by experience, business characteristic, and effort to survive in the midst of a pandemic. Footwear industry entrepreneur, catering industry entrepreneur, and tutoring business owner are in a dominant hegemonic position that fully support and comply to policy in health handling and economic recovery. Even organizer entrepreneur are in a negotiated position that fully support and complies with health handling policy, but criticizes economic recovery policy. Then handcraft and digital printing business owner are in a oppositional position that is not in line with government policies, but in health handling and economic recovery. Effort to digitize business are in an important way for small business actor to survive in the midst of a pandemic.
government policies that compile health handling and economic recovery need to encourage small business actors to optimize digital technology to obtain raw materials, build production networks, and expand digital markets. Further research is needed using a quantitative approach with survey data collection to obtain a more representative picture of the position of small business actors regarding government policies in handling the COVID-19 pandemic. Thank you. Thank you so much. Thanks to you all. All right, and now I think that we're ready for the next presentation, right? It's Professor Manuel Alejandro Guerrero, Professor Diana Juarez, and Professor Eduardo Perez from Universidad Iberoamericana Ciudad de México, from Mexico. They will talk about encuadres mediáticos, framing and political discourse during the COVID-19 pandemic in Mexico. An analysis from relations between power and media. Professor, it's a pleasure to have you here as always. Go ahead. Thank you very much. We are going to speak in Spanish. Buenos días a todos, a todas. Bonjour à tous et à tous. Vamos a iniciar. Yo voy a dar una presentación breve sobre las condiciones que llevaron a este proyecto. La Universidad Iberoamericana decidió lanzar una iniciativa para todos los departamentos para llevar a cabo distintos proyectos de investigación vinculados con la pandemia que teníamos o que hemos tenido y que hemos padecido globalmente, y revisar los efectos para el caso de México. Dentro del Departamento de Comunicación, nosotros presentamos prácticamente 6 proyectos que fueron financiados. Este es uno de ellos. Y, pues bueno, siguiente, por favor, Diana. Bueno, la pregunta que nos hacíamos desde el punto de vista de la comunicación pública es cómo fue la comunicación gubernamental sobre la pandemia de COVID-19 durante pues, el primer semestre del 2020, que fue pues, cuando nos fueron dados los recursos para hacer esta investigación. Nosotros queríamos averiguar un poco cómo estaba reaccionando el gobierno, pero también queríamos saber cómo los medios de comunicación estaban reportando esta reacción comunicativa del gobierno. Y para ello nosotros seleccionamos 21 momentos clave a lo largo del primer semestre, entre febrero y junio de 2020. Estos 21 momentos tienen que ver con el momento de inicio de la pandemia oficialmente en México, cuando se registra el primer enfermo de COVID. Tiene que ver con el decreto de las primeras medidas y así, que fueron siendo 21 momentos clave de comunicación gubernamental, en donde analizamos 25 discursos de los 2 actores que se erigieron como los voceros centrales de esta crisis: el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que todas las tardes, a las 7 de la tarde, daba una conferencia en términos técnicos para reportar lo que el gobierno estaba haciendo y el avance de las medidas y, desde luego, pues toda la situación relativa a la COVID-19. Entonces, por las mañanas, para quien no sepa, todas las mañanas tenemos una conferencia del presidente López Obrador que dura aproximadamente 3 horas todos los días, y por la tarde teníamos la conferencia específicamente sobre COVID-19 del subsecretario. Esto se tradujo en 110 notas informativas publicadas en 8 medios de alcance nacional. Ahí están los medios digitales, 4, impresos 4. Siguiente, por favor. Bueno, el marco teórico que nosotros utilizamos fue la teoría del encuadre, Framing Theory,
con el fin de determinar pues el supuesto que plantea esta teoría, que tiene que ver con pues cómo se define el problema, cómo se interpretan las causas del problema, cómo se evalúa el problema y finalmente qué recomendaciones y acciones se sugieren para remediar el problema. Esto, digamos, es ya un marco teórico pues muy conocido, ¿no? Entonces, no voy a abundar demasiado ya en esto. La metodología que seguimos fue, pues bueno, de un análisis más bien cuantitativo a partir de la operacionalización de estos criterios y utilizando, bueno, pues básicamente los marcos metodológicos que propone Robert Edman sobre Framing Theory. Realizamos pruebas de interfiabilidad y se utilizó el SPSS para determinar la relación entre las variables. Un poco de contexto sobre esto, sobre COVID en el caso mexicano. Bueno, en 2018 llega al poder el presidente López Obrador con una votación prácticamente pues que rebasa cualquier votación del México en los últimos 50 años, una votación que rebasa el 50% de la votación, con más de 30 millones de votos, y con un discurso de cambio social muy profundo. Sin embargo, prácticamente desde los primeros días de su gobierno, inaugura un discurso que comienza a polarizar a la propia sociedad, a dividir entre ricos y pobres, entre quienes merecen recibir políticas públicas y quienes han abusado de los recursos gubernamentales. Y entonces la sociedad que había votado, digamos, de una forma transversal a lo largo de todos los grupos sociales por él, pues al final ya en su gobierno termina dividida, ¿no? En una polarización entre el pueblo bueno y pues quienes han abusado de ese pueblo bueno o el contrapueblo, ¿no? En una lógica muy populista. Entonces, este es el contexto en el que ocurre el brote de la COVID-19 en México, en donde pues al inicio, como en todo el mundo, nos toma por sorpresa y además en un contexto donde hay un sistema de salud pública muy desgastado, que los gobiernos de los últimos 30 años pues prácticamente no tuvieron inversión pública en el sistema de salud mexicano, casi toda la salud se privatizó y entonces la forma de enfrentar esta pandemia pues era muy precaria y muy pobre. Aunado a eso, y ya con esto cierro la cuestión del contexto, justamente por la lógica polarizante que instaba desde el gobierno el presidente López Obrador, cuando empieza a recibir las primeras observaciones de parte de los medios de comunicación de que México estaba tardando mucho en tomar medidas frente a COVID, el presidente las desestima. El presidente minimiza los riesgos de la pandemia y el presidente critica las medidas globales que se están tomando como si fueran medidas contra su gobierno. Entonces, ese es el contexto en el que ocurre esto y ahí empezamos a hacer el análisis de los discursos. Diana o Eduardo. Sí, hola, buenos días, tardes a todos los que nos ven. Como bien ya dio la introducción el doctor Alejandro Guerrero, yo voy a comentar la parte de discursos porque se analizó tanto discursos y medios de comunicación. Como él ya señaló, partimos de 21 momentos clave. Estos los medimos a partir de los momentos que fueron mediáticos en los medios de comunicación y de los cuales desprendieron 25 discursos, 17 fueron parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y 8 del subsecretario. Con estos números también vemos que sobresale o quien obtuvo más cobertura mediática fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, y estos dos fueron los dos voceros de la pandemia, centralizando así la comunicación por la emergencia sanitaria, y donde observamos que la comunicación gubernamental era primordial para un contexto mundial que vivíamos como tal, ¿no? Entonces, del análisis de los discursos identificamos tres temas predominantes, donde cada actor clave le dio un encuadre. Y ahora voy a relatarles un poco cuáles fueron estos tres temas que identificamos.
El primero fue el incremento en el número de contagios por COVID recién cuando inicia la pandemia en México, que fue en marzo del 2019. Y aquí desde un principio identificamos dos posturas que se contradecían. Por una parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, decía que era inevitable que pudiéramos parar la pandemia, que tenía que seguir su propia curva. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba que la pandemia era parte de la corrupción gestada por el neoliberalismo, y desde un inicio observamos que el presidente aprovechaba también esta comunicación por la emergencia sanitaria para seguir con un discurso de campaña. Y bueno, ahora aquí vamos a ver ciertos elementos de por qué decimos esto. Parte de los juicios, los dos funcionarios restaban la gravedad a la situación. Hugo López-Gatell señalaba que era como un catarro y Andrés Manuel López Obrador que era peor que la influenza. Entonces también eran discursos ambivalentes que influyeron en que México fuera uno de los países donde hubo más contagios. Los dos señalaban que había una exageración por parte de la prensa y esto también afectaba la credibilidad por parte de la población. Apelaban a que la honestidad era la protectora, ¿no? Que esto nos iba a ayudar para no contagiarnos de la COVID. ¿Y cuáles? Bueno, las recomendaciones dentro del encuadre de Edman que ellos señalaban. AMLO decía que la población podía seguir con las actividades. También esto un poco se relaciona con la situación económica, que es el segundo tema que ahora explico. López Obrador apelaba a una conducta honesta por parte de la población. Se hacía un señalamiento a la empresa que debía de publicar, a la prensa, perdón, que debía publicar lo importante, porque aquí empezábamos a observar que en un principio los medios de comunicación sí reproducían la narrativa gubernamental, pero conforme fue subiendo el número de contagios, cambió esta narrativa a ser más crítica ante la situación de cómo estaba llevando el gobierno la pandemia. Y también en un principio los dos apelaban a que se siguieran medidas internacionales, y lo cual, bueno, después cambia, y ahorita les cuento cuándo es cuando empieza a cambiar esta narrativa que en principio estaba pegada a las normas internacionales. El segundo tema es la afectación económica a la población. Aquí, cuando se empezaba a señalar o a recomendar sobre el cierre de fronteras, Hugo López-Gatell decía que la pobreza y la informalidad agravaba esta situación, entonces nunca hubo claridad ante estas medidas, y López Obrador señalaba que, bueno, que esto era consecuencia, o la pobreza también que se acentuaba con la pandemia, era consecuencia de la corrupción neoliberal. También se aprovechaba para reforzar alianzas. López Obrador decía que ya no había rescate de empresas y aprovechaba para hablar de su relación con Slim, quien es uno, bueno, de los empresarios más importantes a nivel mundial, y decía que él, Carlos Slim, no había despedido a ningún empleado, ¿no? Hugo López-Gatell decía que se debía seguir con la jornada de sana distancia, se seguía con la encomienda de que la prensa debía de publicar solo lo importante, y bueno, que para no contagiarnos teníamos que tener buen ánimo y optimismo. El tercer tema, y creo que fue el más controversial también a nivel internacional, porque hubo un llamado ante la OMS para que usáramos el cubrebocas. Una de las causas es que López-Gatell decía que no había evidencia para que se apelara a su uso, y por su parte el presidente decía que no se podían obligar a las personas para usarlo porque iba en contra de su libertad. Se decía que las personas no sabían utilizarlo y por eso tampoco se hacía como un llamado a que se hiciera, y esto perjudicó en las cifras de los contagios. Y bueno, seguían igual en cuanto a las recomendaciones. Seguir las recomendaciones de las autoridades, la prensa debía publicar lo importante, y dado que el cubrebocas no protegía adecuadamente, se debía seguir con la jornada de sana distancia. Aquí se desprende otro tema, una pregunta que para nosotros nos parece importante: ¿por qué López Obrador no lo usaba? Y él decía que utilizaba un escudo protector que da unos escudos religiosos, y se señalaba que la fuerza, porque en un principio López Obrador seguía con campañas y no usaba cubrebocas, y el subsecretario de Salud lo justificaba señalando que no era una fuerza de contagio, sino una fuerza moral. ¿Cuáles fueron algunos de los hallazgos del discurso? Bueno, hubo un bajo nivel de aprendizaje de la experiencia internacional.
El segundo, frecuentes contradicciones entre dos actores que terminan por resolverse y justificarse en un ámbito político y en lugar de técnico. Siempre hubo una contradicción entre estos dos actores clave. Hubo bajos niveles de apertura y transparencia y un liderazgo discursivo orientado por las posiciones políticas del presidente. Entonces encontramos que por una parte el discurso técnico se aprovechó para posicionar un discurso político. Y ahora te cedo la palabra, Eduardo. Gracias, Diana. Bueno, además de los resultados de la parte del análisis de discurso, como bien decía el doctor Guerrero, y con esto lo saludo a todos y a todos ustedes, también hicimos el análisis de, bueno, la parte cuantitativa de las notas, lo dividimos para poderlo entender un poco mejor entre los medios digitales y los medios impresos. Nosotros analizamos en total alrededor de estos 21 momentos que decía Diana, 8 medios en total. Entre los impresos están los de mayor circulación en el caso de México, que estamos hablando de los medios de los periódicos impresos, La Jornada, Reforma, El Universal y Excelsior. Y en el caso de los digitales, igual seleccionamos también 4 de mayor alcance, que incluye Aristegui Noticias, incluye Sin Embargo, Animal Político y SDP Noticias. Entonces, por el poco tiempo que tenemos, lo que queremos presentar es algunos de los resultados que explican muy bien también la forma en que se ha relacionado históricamente a los medios de comunicación con el poder político en México. En el caso, por ejemplo, de los medios digitales, que es donde encontramos algunas ligeras diferencias. Por ejemplo, en relación a la firma de las notas, una de las cosas que nosotros mirábamos es quién firma las notas relacionadas con los temas de cobertura sobre el COVID-19 o la COVID-19 en México. Y en el caso de los medios digitales, la mayoría son la redacción. O sea, la mayoría de las notas no tenían ningún tipo de firma. Y el interés de ver esto tiene que ver también luego con situar un poco la voz del medio o el posicionamiento desde dónde viene. Con el 70% al final de las notas eran firmadas por redacción, apenas el 30% por periodistas. Ahorita en algunas de las conclusiones parciales les vamos a comentar por qué creemos que sucede esto. Respecto a las fuentes, y es algo que se repite en el caso de los medios, no solo en esto que nosotros seleccionamos, sino en otros, porque este proyecto se inserta dentro de una serie de proyectos que ha coordinado el doctor Guerrero sobre el tema de coberturas mediáticas en México. El empleo de las fuentes mayoritariamente es favorable, independientemente de que estaba claro digamos, las características del manejo de la pandemia que había dado el gobierno de Obrador, tinte a veces negacionista, muchas veces contradictorio y demás. Mayoritariamente en un 51%, en un 198 notas de 283 fueron favorables en términos generales sobre la cobertura o sobre el tratamiento que dio el propio gobierno al tema de la pandemia. Y apenas críticas encontramos, ahí lo ven, de los medios más críticos tenemos Sin Embargo, y el resto de los medios pues prácticamente son muy pocas notas las que son críticas. Y en el caso del posicionamiento, ese posicionamiento crítico al final es muy bajo en comparación con el posicionamiento favorable o abiertamente favorable, que se usa, como les decía, pues desde la fuente, porque se usan 198 fuentes que son favorables pues al gobierno, apenas 52 que son críticas y el resto tienen como un tinte más neutral. Esto en el caso de los medios digitales. Si le pasa a la siguiente, Diana, gracias. Y en el caso del tipo de fuentes, no, al anterior, en el caso del tipo de fuentes que se emplean, esto también para nosotros era importante porque muchas veces se ha dicho que en el caso de los medios mexicanos, es una conclusión a la que ha llegado reiteradamente el doctor Guerrero, esta idea de que se basan, la cobertura la basan en fuentes oficiales, la llamada declaracionitis en México, y es muy evidente. Es decir, en un contexto de pandemia, un tema donde los expertos deberían tener mayor voz, apenas son el 0.9% de las fuentes que se emplean en las notas de estos medios que nosotros analizamos durante todo este primer semestre. El 84.5% es al final de gobierno o política, o sea, son fuentes directamente gubernamentales, por tanto, hay una preponderancia mayoritaria del discurso gubernamental y el resto de las fuentes son prácticamente irrelevantes. Algún que otro medio que se cita, alguna organización de la sociedad civil muy esporádicamente, o incluso los ciudadanos pues también muy esporádicamente. Y en el caso de desde dónde se origina, por ejemplo, este posicionamiento crítico o favorable o, digamos, la neutralidad, pues se genera mayoritariamente, en el caso de los medios digitales, desde una o varias fuentes. Y aquí la voz del periodista se pierde en el caso de los medios digitales, aunque en comparación con los medios impresos,
pues tiene el 15% donde se genera de periodista, pero mayoritariamente cuando se quiere, por ejemplo, ser crítico, en el caso de las pocas notas donde se asume un tinte crítico, pues lo que sucede es que lo hacen desde una fuente, o sea, citan una fuente que está haciendo crítica con el gobierno, que está haciendo crítica con el subsecretario de salud, pero el periodista no asume pues una voz explícita. Y esto es parte a la siguiente diapositiva, que tiene algunas de estas conclusiones a las que nosotros llegamos, que algunas de estas parecen como ya verdades cantadas, pero que sistematizan un poco la lógica de cómo siguieron funcionando los medios mexicanos en el contexto de la pandemia, incluso en relación a un tema tan importante, de tanto interés público como este, que tiene que ver con que la mayoría de las notas tienen autoridad de redacción. En el caso de los medios digitales, esto puede estar relacionado, o creemos que está relacionado, con un bajo grado de especialización en el caso de las coberturas, a diferencia de los medios impresos. El periodismo de salud en los medios digitales pues lo hace al que le toque, muchas veces de la redacción, entonces no hay un periodista especializado en temas de salud. La inmediatez también de la publicación de los contenidos, y también que en el caso de los medios digitales, lo que se dice, se reutilizan contenidos de otros medios, muchas veces impresos, y se publican. El posicionamiento respecto al gobierno viene dado a partir de fuentes, y apenas el 15% es fijado por el propio periodista. Mayoritariamente son las fuentes, la voz dentro de las notas para ser críticos o favorables al gobierno. La fuente principal empleada es la de gobierno política, por lo que priman las declaraciones y el posicionamiento del gobierno con todo y como decía Diana, con todos y sus errores durante la gestión de la pandemia, y el posicionamiento general pues es favorable, ¿no? En términos generales es favorable, y apenas 52 fuentes presentan una perspectiva crítica. Y ahora esto lo vemos en relación con los medios impresos. Los medios impresos, en la misma lógica se los presento. En el caso de los medios impresos es digamos, es diferente, por ejemplo, la firma de las notas a los medios digitales. Si se acuerdan, más del 80% de los medios digitales eran firmados por redacción. Aquí es al revés, el 87% por periodistas y apenas el 5% por redacción. Aquí tiene que ver con un tema de que en los medios digitales hay una mayor precarización, por lo menos en el caso de México, y en los medios impresos, pues tenemos los periodistas de planta, sobre todo los que cubren los temas de salud, y pues firman sus notas. Las fuentes son mayoritariamente favorables, sin embargo, en relación a la cantidad de notas que analizamos, pues hay un poquito más de neutrales y las críticas siguen siendo muy pocas. Sobre todo se concentra en uno de los medios en específico, y en el caso de la posición general de la nota, pues como ya les decía, el caso de los impresos mayoritariamente es favorable con el 56%. Hay un poquito más de perspectiva crítica, sobre todo en periódico Reforma, que en los medios digitales. Y en el caso de la siguiente diapositiva, que tiene que ver con lo que les comentaba ahorita, del tipo de fuente, pues la situación es exactamente la misma, no importa si eres medio digital o eres medio impreso. Mayoritariamente la fuente que prevalece tiene que ver con el gobierno. Son notas de 4 o 5 párrafos, donde 4 son citas de alguna fuente del gobierno o el subsecretario de salud, y aparece un poquito más o un poco más, aparece la voz de los expertos en algunos trabajos ya un poco más amplios y demás, pero sigue siendo marginal en relación al total del tipo de fuente que se emplea. Y la voz crítica o positiva, pues sale igualmente, mayoritariamente desde una o varias fuentes. Esto es una técnica que se usa mucho en México cuando se va a criticar una gestión de gobierno, por ejemplo, se va a hacer abiertamente favorable por parte de los medios, es usar la fuente en lugar de la voz del periodista, aunque aparece un poco más la voz crítica del periodista que en los medios digitales. Casi un tercio de las notas, pues el periodista es el que fija la posición de la nota, ¿no? Y desde el propio medio, pues prácticamente es irrelevante, es el 3%, sobre todo en los casos de, como les decía, de uno de los medios que es más crítico con el gobierno, que es el periódico Reforma. En el caso de los medios impresos en términos generales, y con esto cerramos nuestra presentación, a diferencia de lo que sucede en los medios digitales, pues la mayoría son firmadas por periodistas. Esto tiene que ver con, bueno, con estructuras más estables en los medios impresos, mayor especialización. Notamos que muchas veces las notas, por ejemplo, de la gestión de la pandemia y demás, eran realizadas por periodistas que normalmente se especializan en temas de salud o que asisten periódicamente a las conferencias matutinas que hacía el presidente y a las vespertinas que hacía la Secretaría de Salud, a diferencia de los medios digitales, porque no tenían condiciones para enviar a alguien. El posicionamiento general frente al gobierno es positivo, tal como sucede en los medios digitales. Apenas 29 son críticas. Las fuentes más empleadas son las de gobierno y política, aunque aparece un poco más la voz de los expertos. Y aunque respecto al total de las notas la posición es favorable, es menor que los medios digitales, tienen un poco más de perspectiva crítica. Pero en términos generales, y con esto cerramos nuestra presentación,
es que el posicionamiento de los medios frente al gobierno es un posicionamiento positivo, aunque la realidad de la gestión de la pandemia es evidente, el discurso contradictorio es evidente en momentos de negacionismo y a veces incluso el no pasa nada, y los medios aún así reprodujeron una lógica positiva con efectos al final sobre el tema de la gestión de la pandemia en términos generales y la percepción de riesgo de la gente, pues también muy evidente que tendríamos que estudiar, y forma parte también de la lógica en la que se relacionan los medios de comunicación, en medios impresos y digitales en México, con el gobierno y el poder político y económico. Thank you so much. Muchas gracias, de verdad. It's a pleasure to hear my language and to hear you all here with my own accent. Because Eduardo, yo también soy cubano. Mucho gusto. Qué bueno. Ahí nos reconocemos. Sí, señor. Me alegra mucho que estés trabajando con Manuel Guerrero, que es un excelente profesor. Sí, gracias, es mi Manuel. director de tesis. Gracias. Me imagino. Muchas gracias, Manuel. Bueno, so let's go on then. And now we are going to have a video that it's from Professor Roberto Chachiri, and he's going to present also with Selena Victor. And they are here, but they prepare a video for us. And they come from Brazil, from the Universidad Metodista de Sao Paulo. And they're going to talk about COVID-19 as vulnerable territories in Brazil, the connections between risk communication and humanitarian semiotics. And I think we have the video ready, so we can have the video. We are good with the time. Don't worry, I am controlling time. Let's go ahead and watch the video. Thank you. Olá a todos e a todas, meu nome é Selene Victor, eu sou professora titular da Universidade Metodista de São Paulo, onde sou líder do grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions e professora da Faculdade Paulos de Comunicação. É um prazer estar com vocês no Congresso e Reunião Internacional da Urbicom. Boa tarde a todas e a todos também. É um grande prazer estar de novo com vocês, embora virtualmente. Eu sou o professor Roberto Chiacri, sou diretor da Cátedra Unesco de Comunicação no Brasil, com a Universidade Metodista de São Paulo, onde leciono, e sou líder do grupo de pesquisa Sênio Humanitas. Muito bem, nós preparamos aqui uma apresentação, né, para a nossa participação remota e gravada. Nós trazemos os primeiros resultados desta pesquisa COVID nos territórios vulneráveis do Brasil, conexões entre a comunicação de riscos e a semiótica humanitária. Pode passar, professor, por favor. O que nós, nessa primeira parte, né, nesses primeiros resultados, nós fizemos a análise sistemática da literatura, vou explicar na sequência, mas levantamos primeiramente, né, por meio de uma análise documental, os dados sobre a pobreza extrema e a fome no Brasil. Então, nós usamos esta expressão que a pandemia do novo coronavírus no Brasil, ela colidiu com uma realidade dramática, socioeconômica, que, portanto, já existia no Brasil antes mesmo da chegada da pandemia. Por favor. Então, nós temos aqui alguns dados, né, a partir dessa análise documental, que compõe a primeira parte do estudo. Hoje, em 2021, com base nos dados de 2020, se chegou a esse resultado que metade da população brasileira, o que corresponde um pouco mais da metade da população brasileira, 116,8 milhões de pessoas estão enfrentando algum tipo de insegurança alimentar. E dentre nesse total, 19 milhões estão passando fome. Mas é importante salientar que em 2013, 33% dos domicílios brasileiros enfrentaram algum grau de insegurança alimentar. De 2017 a 2018,
esse índice subiu para 36,7. E aí, em 2020, com a chegada da pandemia, o problema se agravou. Então, é importante salientar que o Brasil já estava vivendo, né, uma situação dramática de extrema pobreza e de fome, e que a pandemia, portanto, veio e acentuou essa realidade, e chegamos novamente para o que nós chamamos no Brasil de mapa da fome. Pode passar. Então, essa colisão, né, da pandemia com essa realidade social, ela demanda um entendimento do que acontece do ponto de vista da realidade social, a partir do que nós chamamos de um ciclo de vida. Então, é neste contexto, e com foco nos territórios em situação de maior vulnerabilidade, que esse estudo voltado para a comunicação de riscos e a semiótica humanitária se desenvolve. Pode passar. E aí, quais são os dois territórios vulneráveis que, a partir nessa primeira fase do estudo, e a partir do material que nós estudamos, né, fizemos uma pesquisa documental, nós escolhemos essas duas favelas, essas duas comunidades brasileiras, né, sediadas, né, aqui em São Paulo, estão situadas em São Paulo, que é a favela do Heliópolis, que é a maior do estado, com 200 mil habitantes, e a favela do Paraisópolis, com 100 mil habitantes. E aí, neste primeiro momento da pesquisa, nós fizemos, então, a revisão sistemática da literatura nesses dois campos, semiótica humanitária e na comunicação de riscos, a partir também da análise documental dos dados estatísticos, dos relatórios sobre extrema pobreza e fome nesses dois territórios, e análise sistemática e a análise semiótica das coletivas de imprensa do governo do estado, compõe, então, essa análise compõe a segunda parte da pesquisa. Então, nesse primeiro momento, nós entendemos que o modelo de comunicação de riscos, né, fundamentado em 4 outros modelos que se complementam, midiático, interinstitucional e comunitário, esse modelo nos ajuda a compreender, um modelo que eu concebi anos atrás e que tem sido usado, né, como referência no campo da defesa civil. Pode passar, professor, por favor? Então, nessa divisão, nós entendemos que o modelo interinstitucional e o intrainstitucional são os dois primeiros modelos de comunicação de riscos para entender como as instituições protagonistas da gestão de riscos, elas têm, qual é a responsabilidade delas e o quanto elas têm se esforçado para gerenciar os riscos em diversos contextos, como é o contexto da pandemia. Pode passar. E o modelo que nós nos dedicamos também bastante nesta pesquisa é um modelo midiático, que apela para o poder de onipresença, né, de alcance da mídia e das mídias sociais, e um modelo comunitário, que é no qual a comunicação de risco se forma. Então, esta é a base, né, a comunicação de risco, a partir desses 4 modelos, esta é a base para o desenvolvimento, né, o que nós usamos para o desenvolvimento da primeira fase da pesquisa, e agora eu passo para o professor Roberto Chiacchi. Muito obrigado, professora Silene. Bom, e uma grande aliada, e a gente vem descobrindo isso, né, para a comunicação de riscos, é o que é a ciência da semiótica, que a gente vem estudando agora, e o que a gente está chamando de semiótica humanitária. Não há vida social sem comunicação, isso é sabido. Nem tampouco há comunicação sem linguagem. Levando em conta que linguagem é tida, nós concebemos como signo, e signo é tudo aquilo, qualquer coisa que tenta representar uma outra coisa, o seu objeto, desde que essa coisa afete uma mente interpretadora. Vemos também que o signo é o mediador entre aquilo que se pretende comunicar e quem irá receber a mensagem. Ele é o responsável, grande responsável pelo impacto causado em um determinado intérprete. Quais as ações que esse intérprete vai reagir a esse signo. Entender essa mediação
é entender que soluções e linguagens podem atuar para a obtenção de uma representação mais fidedigna, uma mensagem mais diligente, uma mensagem ética. Também sabemos que nenhuma linguagem humana é ingênua e nenhuma ação humana é neutra. A comunicação de risco pode ter como aliada a ciência semiótica, que vai buscar compreender todo o processo sígnico para poder pensar uma comunicação mais apropriada e mais empática na prática da alteridade. E não pode se falar de comunicação ou semiótica humanitária, ou comunicação humanitária, sem falar em alteridade, né? E repetindo um pouco, ou citando Levinas, Emmanuel Levinas, alteridade nós temos como aquilo que somos responsáveis pela responsabilidade do outro. É substituir-se o outro. É deixar de ficar side by side para ficar face to face. É entender o outro na sua completude. É acolher o outro nas suas necessidades e em suas fragilidades também. E também não se pode falar somente em empatia, mas também somente em alteridade, desculpa, mas falar em empatia também, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E poder sentir o que o outro está sentindo ou o que ele sente. Mas levando em conta sempre que o outro tem uma essência diferente da minha. Respeitar o outro na sua individualidade, mas tentar entender o que o outro, como o outro age, sentir o que o outro está sentindo. E a semiótica humanitária, então, o que ela pode contribuir? Ela pode contribuir na mitigação do sofrimento que as mazelas dessa pandemia da Covid-19 vem causando e ainda podem causar, ainda causam. A comunicação de risco é um trabalho coletivo, mas é, sobretudo, o papel das autoridades governamentais na comunicação de riscos, que é a condição primeira para essas ações humanitárias. Eu queria agradecer mais uma vez, fomos rápidos pelo tempo, agradecer à professora Silene, que é grande companheira nesse trabalho, agradecer a todos vocês, a todas vocês que estão aí nos ouvindo também, nos vendo, e deixar aqui um grande abraço, que sigam com muita paz e com muita saúde. Aí estão as referências nossas. Professora Silene. Muito obrigada, eu também gostaria de reiterar o meu agradecimento pela oportunidade e principalmente a parceria com o professor Roberto Chiacri. Muito obrigada. Obrigado. Thank you so much. This is the first time I can say thanks in presence of the author. Very interesting. I think it's very linked to Professor Rania's talking about logos and brands, which was very interesting what she was saying, and your manuscript is also very connected with this idea. Very interesting. I haven't thought about the idea of linking risk communication and semiotics. Well, now we have the opportunity to listen to Professor Telmi María del Carmen Mendoza Michilot. She comes from Universidad de Lima in Peru, and she will talk about sources, frames, and politicization in COVID-19 news in the Peruvian press. Professor, welcome. Thank you so much for being here. Gracias. Buenos días. He preparado esta exposición en portugués, pero voy a hablar en español a medida de compartir con los compañeros. Este trabajo forma parte de una investigación realizada en la Universidad de Lima, el Instituto de Investigación Científica de la Universidad, y básicamente tiene mucha relación con lo que acabamos de escuchar con el trabajo de México y de Brasil, en el sentido de que aborda el asunto de del tratamiento de la información, ¿no? Durante la pandemia, en dos momentos, digamos, importantes para el país, digamos. Estamos hablando de una estadística un poco elevada, más de 2 millones de casos de COVID y 200.000 fallecidos, ¿no? En este tiempo que llevamos de pandemia, ¿no?
Algunas preguntas que originaron el trabajo tienen relación precisamente con cómo se gestionó, digamos, las fuentes y los ejes temáticos en la prensa peruana, que básicamente es la prensa de nivel de alcance nacional que funciona desde Lima, desde la capital. Queríamos saber si había, este supuesto se confirmaba, si había de alguna manera una suerte de politización de la catástrofe, o si la política había tenido cierto grado de centralidad dentro del contexto de la pandemia. ¿Quiénes eran los actores principales y si estos eran especialistas o no especialistas? Establecer si había habido alguna suerte de diferencia en el tratamiento de la información en el primer año y en el segundo, y de qué manera, cuál era la relación que la prensa había encontrado entre las temáticas, los asuntos, los actores principales y las fuentes de información. Partimos como marco teórico del estudio de la agenda, básicamente la agenda informativa, la teoría de la agenda setting fue muy interesante, muy importante. También del concepto de calidad de información, que es un concepto harto tocado en prensa, digamos, básicamente a nivel del trabajo de fuentes, y de esta etiqueta del llamado periodismo de catástrofe, básicamente por lo que impone en materia de rutinas laborales, ¿no? Aspectos metodológicos, pues un trabajo yo diría exploratorio descriptivo, hay un esfuerzo cuantitativo y también cualitativo, es un estudio de caso diría yo, y utilizamos el análisis de contenido, entrevistas, que fueron pocas, pero entrevistas a periodistas para conocer un poco el otro lado de la historia en este momento, y utilizamos el análisis de redes sociales, básicamente a través del software de LucidInet, que permite establecer esta suerte de relación entre nodos, ¿no? Tratar de encontrar dentro de la información cuáles eran los focos más centrales de la información. Trabajamos con una base de datos de la empresa IP, que es una empresa de monitoreo validada por varios especialistas, y lo que tratamos fue de señalizar, de encontrar, de identificar las noticias en las cuales aparecían la palabra COVID, coronavirus, o información vinculada al respecto, ¿no? Trabajamos con 12 medios de comunicación, como mencionaba hace un momento, básicamente de alcance nacional, pero que funcionan desde Lima. Yo diría que es una visión de Lima, de la capital, lo que voy a presentar. Lo que trabajamos fue con 2 muestras, ¿no? 2 universos en realidad, uno de marzo a junio del año 2020, el primer año terrible de la pandemia, y el segundo periodo también de marzo a junio del 2021. Establecimos una muestra representativa y nuestras unidades de análisis radicaron básicamente en toda referencia hecha a actores, a ejes temáticos y a fuentes de información. Estos son los medios, se tomó una muestra más bien de medios principalmente de la web, pero también trabajamos con contenidos difundidos en el resto de plataformas de estos 12 medios capitalinos. En el tema el asunto relacionado a los temas, y aquí estoy entrando ya a los resultados, definimos 32 temas como categorías, vamos a decir, dentro del discurso periodístico, tanto en el año 2020, en el periodo señalado, como el 2021, ¿no? Encontramos que, como señalan ya varios estudios que han estudiado el tratamiento de la prensa en este periodo, en el primer año se hacía noticias sobre COVID sobre todo, ¿no? Hemos encontrado el tema del COVID incluso en las páginas de culturales, espectáculos, ¿no? E incluso diría yo que hay contenidos de COVID incluso en las páginas de entretenimiento, ¿no? Se trajo el tema a todo, digamos, la cobertura fue COVID, digamos, ¿no? Al punto que para algunos periodistas encontraron el tema hasta monotemático en el primer año, ¿no? En el primer año, en marzo, junio, el primer año, entonces observan ustedes ahí, el principal tema fue la cobertura de los casos de COVID, ¿no? La estadística, ¿no? El número de casos, de fallecidos, de gente recuperada, las medidas de prevención, el análisis de la pandemia,
otras propuestas del Estado, y un elemento muy importante que no se vio en otros países es que tuvimos elecciones en el 2021. Entonces, si esto se observa al año siguiente, el tema de las elecciones involucró el asunto de la pandemia en la agenda del debate público, ¿no? Entonces tenemos una mezcla de un discurso político en relación a una campaña electoral bastante accidentada y el tema del COVID, ¿no? En el segundo año destaca la vacuna, ¿no? En el Perú la vacuna comenzó a masificarse, digamos, a ampliar las inmunizaciones en el 2021, en este año, ¿no? Entonces sube la proporción de este tipo de noticias dentro del discurso de la prensa. Y el resto de categorías, aquí estoy presentando las 6 primeras, pero como les digo son 32 temas, se bajan un poco en el nivel. En cuanto a los actores, ¿no? En cuanto a los actores, identificamos 15 categorías, ¿no? En el primer año, digamos, el principal actor de la noticia fue la población, diría yo, ¿no? El ciudadano de a pie, ¿no? Y en segundo lugar, los no especialistas, ¿no? Y en esto ya se ha mencionado hace un momento, ¿no? Un colega ha hablado de la presencia del no experto dentro del discurso, ¿no? En tercer lugar, el especialista de salud. Pero si nosotros sumáramos el resto de actores, muchos son protagonistas de, vamos a decir, voy a señalarlo por acá, tenemos personajes no especializados en el tema de salud, en el campo de la economía, la seguridad. El presidente de la República en el Perú fue, yo diría, un gran indicador de la centralización en el primer año. También tuvimos conferencias de prensa del presidente, yo no diría en la intensidad de México, pero sí el presidente fue un actor muy importante en decirle a las personas qué cosa es lo que estaba pasando, ¿no? Fuentes extranjeras, ¿no? Pero decía yo que si sumamos a determinados actores que forman parte, yo diría, del aparato estatal, del funcionario público, tal vez el volumen de no especialistas aumentaría. En el 2021, más bien sube la presencia del especialista en salud, lo cual es una buena noticia, pero el no especialista se mantiene también alto, ¿no? O sea, diría que mantiene su protagonismo, ¿no? En cuanto a las fuentes son las mismas 15 ya mencionadas. Vemos evidentemente en el primer año la fuente principal fue la no especializada, ¿no? Seguida de la fuente especialista en salud, ¿no? Aquí aparece el presidente más adelante como un vocero, digamos, autorizado, ¿no? Para dar a conocer lo que sucedía en el país, mientras que en el 2021 aquí se mantiene la presencia del no especialista como fuente, seguido igual que en el periodo anterior, y el presidente baja y suben otros aspectos, digamos, otras variables, otros indicadores relacionados con quién da la información, ¿no? Economía fue un tema importante, no ha sido, sigue siendo un tema importante respecto al manejo de la crisis. En este trabajo lo que se quiso también es usar el análisis de redes, ¿no? En el sentido de ver qué vinculaciones se observa dentro del discurso periodístico en cuanto a los temas, los actores y las fuentes de información. Entonces usamos la red UCINet y la red NetRound, que nos permite hallar este indicador del degree, ¿no? Es la centralidad. ¿Cuál es el actor, cuál es el nodo, digamos, dentro de las relaciones que se pueden ubicar dentro del texto periodístico más central, más protagonista, ¿no? Entonces, en cuanto a los temas, vemos que según el análisis de redes, los casos de COVID, ¿no? En el 2020, como ya mencionaba, fueron muy importantes. ¿Cómo se relacionaron los casos de COVID? ¿Con base a qué fuentes? Con las fuentes no expertas, ¿no? Entonces ustedes ven acá el circulito más grande, es el protagonismo del no experto, ¿no? Las medidas de prevención estaban aquí como tema en segundo lugar, y respecto al no experto, pues ustedes ven que el protagonismo del experto fue menor. Eso fue en el 2020. En el 2021, el UCINet nos arroja este resultado, la centralidad la tiene el tema de las vacunas, ¿no? Y en segundo lugar, las elecciones, ¿no?
los ataques políticos, la campaña electoral llevó toda la discusión para allá, ¿no? En cuanto a las fuentes, la centralidad nuevamente aparecen los no expertos versus los expertos, ¿no? Entonces, en paralelo se hizo una corta entrevista con 10 periodistas de los medios mencionados y tratando de encontrar algunas explicaciones, entre otras, ¿no? Ellos señalaron que en esta campaña fue una prueba de fuego para el periodismo local. Las fuentes no es que se cerraran, sino que se hizo difícil el acceso a las fuentes, ¿no? Los periodistas, la mayoría de los medios, yo diría casi todos, trabajaron desde sus casas, desde sus domicilios, lo cual impidió el acceso a determinados archivos, por ejemplo, de información, ¿no? Bueno, que todo ahora está en internet, pero de la misma manera, de esta manera, esto afectó un poco el diálogo con la fuente. En algunas empresas hubo reducción de personal. Eso implicó que el periodista debía hacer el doble o el triple de trabajo en algunas redacciones. La crisis afectó a las economías de los medios, entonces hubo una reducción de espacios en los medios de comunicación, reducción, por ejemplo, de géneros como el reportaje, ¿no? Que es el que permite un mayor despliegue de fuentes y de información, básicamente, ¿no? Entonces, digamos que la construcción de fuentes fue un problema para los medios y en algún caso, algún periodista señala que en realidad tuvieron que comenzar a construir nuevas fuentes, mientras que otros tuvieron que ampliar su red de fuentes precisamente para el tema de la búsqueda de especialistas. Debemos reconocer que estamos ante un fenómeno nuevo, ¿no? Que nos sorprendió a todos, ¿no? El asunto es que esto sucedió en el primer año, pero en el segundo como que podríamos haber aprendido la lección. Algún periodista habla de que esto se convirtió casi en una rutina en el primer año y habló de un monotema, ¿no? El COVID como monotema. Y en tercer lugar, pues estamos ante un fenómeno que creó también relaciones de tensión y estrés dentro de las redacciones, ¿no? ¿Qué podríamos concluir? En principio hay un cambio en las agendas informativas en la prensa peruana respecto entre el 2020 y el 2021, ¿no? El tema de los actores especialistas y no especialistas, yo creo que es un tema que hay que seguir investigando, ¿no? Podríamos confirmar que hubo una politización de la catástrofe en algunos medios, ¿no? O que la política, como mencionaba antes, se convirtió en el centro de la pandemia, ¿no? Creo que contribuyó a eso la coyuntura de elecciones que ya mencioné, ¿no? Todos hablaban de la pandemia, aunque las salidas que se planteaban no eran necesariamente las mejores, ¿no? ¿Quiénes eran los actores no especialistas? Y acá se confirman a través también estudios previos realizados en otros países. El tema del no especialista es el presidente de la República, pero también políticos de varias tiendas, funcionarios de gobierno, ¿no? Que fueron los actores, ¿no? Llegamos en algún momento, creo yo que eso ha sido uniforme en otras realidades, ¿no? El especialista, el funcionario público hablando de asuntos, o el politólogo, ¿no? Hablando de asuntos médicos, ¿no? En la necesidad de tratar de explicar el alcance del fenómeno, ¿no? Las fuentes especializadas creo yo que han sido destacadas básicamente este año, ¿no? Después de lo vivido el año pasado. Y el ARS nos confirma este asunto que creo que hay que seguir investigándose y que tiene que ver con la relación que tiene el periodista para explicar un fenómeno médico especializado, ¿no? A través de fuentes no expertas, ¿no? Creo que ese es un tema que debe seguir investigándose, ¿no? Creo en general que, como mencioné al inicio, la cobertura de la pandemia fue un reto para la prensa, ¿no? Digamos, en su tarea informativa, ¿no? En este trabajo se analiza la noticia publicada en el sentido de si fue positiva o negativa, pero creo que en el caso nuestro también deberíamos seguir investigando los enfoques dados al tema. Hubo muchas críticas en relación al quehacer del gobierno sobre la pandemia, ¿no?
pero yo no diría que fue una crítica fundamentada, digamos. En todo caso, habría que seguir investigando si esa crítica fue fundamentada y se basó en argumentos sólidos, ¿no? Eso era lo que tenía para presentar. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Thank you so much for the presentation. It's been a pleasure. And the last presentation we have today is from Professors Helpris, Estaswara, and Umar Halim. They come from University of Pancasila in Indonesia, and they will talk about policies and communication strategies in public spaces during the management of the pandemic, the Indonesian government policies during the pandemic in the COVID-19 crisis and their impact on society. Professors? Thank you, Professor Renner. Finally, I'm the last presenter for this session. I think the second presenter. Okay, honorable for numbers of Orbicom and all of presenter. I'm Umar Halim with my colleague Helpris Estaswara will present about Indonesian government policies during the pandemic and its impact on society. Okay. In Indonesia, the COVID case began on 2nd of March 2020 when President Jokowi stated that 2 people from Depok had tested positive for COVID on 11 of March 2020. WHO has declared coronavirus disease COVID as a pandemic. And case in Indonesia, starting from March 2020 to end of the January 2021, we call with the first wave. And COVID-19 trends is increasing. At the end of January 2021, people exposed to COVID reached around 14,000 people per day, where the death reached to 476 people per day. The second wave of COVID began in early June, where the 10 people exposed to COVID began to increase rapidly. In June, July, and August 2021, the number of people exposed to COVID began to peak rapidly, and point was in mid-June with exposure to COVID reaching around 56,000 people per day. The number of deaths also jumped and occurred in August with the highest point, 2,069 people per day. So in total, until October 2021, 4.23 million people were exposed by COVID and 143,000 people dead. This is from covid19.go.id. So this condition finally forced Indonesia to issue policy to deal with COVID simultaneously, either at the center or in the regions. With the outbreak of the second wave of COVID-19, the government imposed an emergency PPKM, implementation of restriction on community activities, we call with PPKM. The emergency for PPKM is only for the Java and Bali region because there are 44 regencies and 6 provinces with an assessment value of 4. Second, about to find out whether someone has exposed to COVID, the government used a swab test as health protocol, which requires testing, tracing, and treating. We call with 3T. And third, government also made various prevention efforts by strengthening surveillance of laboratory diagnosis, clinical management, prevention and control of transmission, risk communication, and community empowerment, provision of resource and health service. In principle, this work program is oriented toward preventive promotion by empowering the community through socialization, education, information activities in the application of health protocol, namely wearing masks,
maintaining physical distancing, washing hand, we call with 3M. And the last policy is vaccination. And based on this, the situation, this study asked the question, how will the government policies related to the second wave of PPKM have an impact on the community? Examining the impact on society as a result of government policies can use the theory of KAP, knowledge, attitude, and practice, that it applies at the level of mass communication. First, the knowledge aspect, according to McLuhan, mass media is an extension of our sense extension theory. With the mass media, people can obtain information about message from the government or aspect of the knowledge. Second, attitude aspect. This effect has higher level than the knowledge aspect. The purpose of mass communication is not just telling the public to know, but after knowing the information it received, the audience is expected to feel it. The third practice aspect, which is the result that arise in the audience in the form of behavior, action, or activities. Knowledge, attitude, and practice were used to test for policy, PPKM, 3T, 3M, and vaccine. Okay, this study used a qualitative approach. Okay, meanwhile, the data collection technique was carried out in the area of Jakarta, Depok, and Solo. The cities of Jakarta, Depok, and Solo were chosen to represent the Java and Bali region in the spread of COVID-19 in the second wave. The area of Jakarta, West Java, and Central Java are also the area with the highest exposure to COVID in Indonesia, where the three regions are represented by Jakarta, Depok, and Solo. In each of this area, 5 people were taken for in-depth interview. The interview were male or female, aged 25 to 45 years, and the time of second wave of COVID-19. They were as a worker and still working in the office. It is important to know the activities of interview. And finding of our research, the first knowledge aspect, all of the informant were aware of various government policies regarding COVID-19. This can be seen from the informant convention about what media made him know. The informant admitted that he saw this on television, on social media. On television, various news about COVID is available, also with the social media. The attitude aspect, the informant responded to government policy with the agreement. This means that government policy related to 3M and 3T were followed. However, there are people who don't follow it. Likewise, in the field, many people follow, but many do not. Regarding 3M, only wearing mask and washing hand is seen as being followed, but maintaining physical distance is often avoidable. While 3T, many people do follow, but most of them follow when they are or have been exposed to COVID-19. The practice aspect, the third, informant claim to have implemented policies regarding 3M and 3T as well as vaccine. However, there are some sources who don't comply with the policy. This is because the birth of a paradigm for these people, why COVID is taking too long. It has been more than a year and a half that COVID has hit Indonesia. Many government policies have also been entered and carried out. And the last for conclusion, government policies regarding 3M, 3T, and vaccination, emergency of PPKM have been accepted, approved, and implemented. However, not everyone vaccinated. In addition to the vaccinated must be more widespread for fear of needles.
Meanwhile, during emergency of PPKM, although many people have done it, some feel that the policy is too long. For those who protest tend to disobey 3M, 3 and vaccine. To them, they were healthy and the policy bore them. Terima kasih, thank you, gracias, and merci. Thank you, Professor. Thank you so much, Umar. Thank you for the presentation, and I'm sorry because it's true you were the second in the list, but as you weren't here at the beginning, that's why I left you to the end so you have more time to prepare. So now we have a few minutes, like 20 minutes, to have a short debate on everything we have talked. The purpose of this panel was to discuss, or is to discuss mainly about different experiences from different countries, and that's why I was so enthusiastic about this specific panel, because we had the possibility of having an approach to different realities, but at the end they are not so different. And this is the first question I have to you. Do you feel that we have a global approach to how communication changed due to pandemia, or do you think that specific context intervene in the way communication has been adjusted to the pandemia? And also another issue that I think is interesting is how ideologies, I don't know in the case of Indonesia, for example, but in Latin America, we have, we're discussing this in the chat, we have two very interesting cases of supposed different ideologies, right in the case of Brazil, left, supposedly in the case of Mexico. But the way they managed the pandemic from the communication perspective is very similar. You know, denying or using the pandemics as an asset for political communication rather than, and I'm going to use the Roberto concept, humanitarian semiotics. So what can you say about your own realities in this regard? So, Roberto, it's open the session to the debate. Yes. Yes, please. Okay, I believe that we will have to consider the dramatic social, political, and economic situation in Brazil. I believe that in Latin American and Caribbean, but here you have many pressures on the journalism. It's because you have, that's why we have a proposal when a humanitarian approach from the perspective of humanitarian semiotic, as well as humanitarian and peace journalism, to understand that now, before the pandemic, we have a faced here in Brazil this political and economical situation, and after the pandemic, you have the worst scenarios, as we mentioned during our presentation. More than the half of Brazilian citizens are facing the hunger, as is not the level of starvation, but we have faced the hunger and no hunger. So it's a security food. But we have 19 million Brazilians hit by hunger. Yes, this is the context of the pandemic in Brazil. That's why we have used the expression, a pandemic in Brazil collided with this dramatic political situation. And the problem is, or the main point to consider also in our speech is about this, it's about far-right party, yes. It's the first time that you are facing this
the impacts of far-right wings in Brazil. I don't know if Roberto wanted to mention some points. Okay, that's okay. But nothing is new in Brazil. The point that is new is the far-right party and its impact. But the social, political, and economic situation is not new for us. No. I don't know, what about our colleagues in Indonesia? Do they have the same impression? Because I think that we were discussing in the chat, it's a problem of ethics of communication. One thing that we haven't discussed a lot, and probably is well interesting, is ethics in communication is, I think, failing somehow, right? I don't know, Andy, what's your experience in Indonesia? Or Umar? Yes, Umar, can you hear us? Yes, Mr. Rainer, I will try to give my perspective about COVID in Indonesia. So if we see the COVID in the communication perspective, I think this is a big situation. The situation can change, big change about the how to communicate something. We know, for example, how the people using media, social media, to show or to give opinion and to give expression to another people. For example, based on my research, I examine the Twitter, how the discourse in about COVID-19, or especially the restriction of the community. The people also criticize of that policy. But in Indonesia, even the government say something or they try to explain their policy, but the netizen or the civil society in the internet still has something different. Even they also criticize and make some different opinion, and all the people can explore what they feel about the COVID-19. And I think according to Yuval Noah Harari, our world still or go to that situation. According to Slavoj Zizek, they write a book, Panic, Panic Pandemic. We can see how the people panic. And I think we can explore about risk communication, risk society. Risk communication, risk society based on the situation. Mr. Roberto said in Brazil, and I also hear from another country. I think we have to discuss a great perspective to make how the communication studies to face this situation. I think that's for me, Mr. Rainer. Thank you. Yes, very interesting indeed. And I think that one thing that we could use here from this Congress, that as we are part of our Become family, is to produce maybe research outputs that compare different realities: Mexico, Cuba,
Uruguay, Brazil, but also Indonesia, but also other realities, as in the case of Canada that we were discussing before. I think that's just one of the important values of these international and intercultural panels that we have. Well, I think we should close now. If anyone can or wish to say something, this is the moment. I am very happy, truly, for having you here. It has been a pleasure. And some of us will go now to another panel that we have with Ibero-American chairs and our colleagues from Asia. We truly appreciate that you come here, because we understand that it's very late for you there. The problem of the different times that we have. It's very early in Latin America, and very late in Asia. But this is what true globalization is about, to cooperate in this regard. Thank you so much again for your. You're welcome, Prof. Rainer, Rubira. Thank you. See you in Welcome, Malaysia. Prof. Rainer. Malaysia. Maybe we can take picture together. Yes. Oh yes, this Asian style. We like now the pictures. You mentioned, just to say that, please remember that you have till November the 15th to send your contributions. We're very happy to have a book published with all the contributions in the chapters and from you. And also we have here Professor Jamal, President of Come. Bienvenue, Professor. Merci beaucoup. And as I was saying, please remember to send a manuscript. You still have time. We would like to have the book published for next year. All the videos will be online, and we will have all the materials in our website. And you are also invited for tomorrow's Orbicons if you want meeting. If you want to come, it will be a pleasure also to have you there. Mr. Jamal, would you like to say something? Juste dire que cette rencontre a été formidable par le fait qu'il y a plusieurs contextes des différents continents et que nous avons pratiquement, grâce à vous, fait le voyage dans plusieurs thématiques qui se posent d'une façon de plus en plus, j'allais dire dramatique, mais c'est pas vrai, c'est passionnant, d'une façon passionnante dans notre domaine de la communication. Et merci à votre équipe qui est formidable. Ah oui. Merci. Thank you, Prof. Jamal. Thank you, Prof. Carmen. Yeah. Thank you all, and nice to see you soon. See you again. Yeah. Professor Andy, a pleasure. Pandemic, Roberto, thank you so much. We can see each other, in fact. Yeah. Bye bye. Rainer, Bye bye. quedamos acá para las cátedras de América Latina en un ratito, acá. Ahora vamos a cambiar, creo, de sesión. ¿Sí? Me parece que tenemos que irnos a otra sala. Sí, creo. So next year we are going to Malaysia, Prof. Yes. Jamal. Thank you, Andy. So let's, Carmen and Roberto, let's leave this room and get into the new room that is different, right? You have the link, no? ¿Tienen el enlace? I don't think so. I will see. Look for, see, Jamal, you have all the links. And Carmen, just type Mesa Iberoamericana and you will find it. Wait, let me look for it. If not, I will send it to you right now. Thanks. Thank you. As usual. Thank you. Thank you, Prof. Rainer. Thanks a lot. Yes. Gracias. Gracias. Terima kasih. Salam Aki, Prof. Yeah. Assalamualaikum. Yeah. Indonesian. Salam. Shukran, Prof. Jamal. Give me just a second to look for the link and you will have it there. Okay, wait a minute. I also have issues to find it. It should be, I think, here. No, wait. Wait a minute. Jamal, are you in Morocco?
No, I am a prisoner in Montreal since 2 years. I'm also in Montreal. Montreal? Yes. Really? Yes. I'm here too in Montreal. So we can see them. Oh, if we can, yes. I met yesterday Umar Kane and Okay. Bole. I will send you my phone contact. Yeah, sure. Yeah. Okay. Take care. Thank you. And Carmen, where are you? Prof. Carmen. It's gone already. Yeah. Gone. So we leave this Zoom meeting. Yes, and if you, for those who, wait a minute, give me just a second. Para Carmen y Roberto, les he puesto un enlace que debería estar funcionando para cambiarnos de sala, ¿sí? Okay, well, thank you so much for everybody for sharing the meeting, and a pleasure as always. Tomorrow, you are invited also to the closure of the event this evening, and tomorrow to our General Assembly. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci. Merci and gracias. Merci beaucoup. Gracias. Carmen, ¿tienes el enlace? Sí, ya lo tienes. Muy bien.